এখন একটু শোনাতে পারবেন? আহ, কিছু তো মনে নাই। মনে ফা নাই? বা এভাবে এভাবে যেগুলি না। হ্যাঁ। কয়েকটা তো পারি না। যেমন যে এইটা তো এটা কি বলে? আচ্ছা, ভুলে গেছেন, তাহলে আমি দেখাই দিই। হ্যাঁ, এখান থেকে বলেন, এই যে নকল করেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইটা দেখে বলছি। আচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম চলে আসছেন। স্যার। প্রেজেন্ট স্যার। হুম। তো ফাবিয়া বলবে এখন, সুমাইয়া ঠিক করবে না? কারণ টাস্ক টু তো জি। হয়ে গেছে, টাস্ক টু এর পর এখন টাস্ক ওয়ানে যাবো তো। তো মাঝে এগুলো একটু দেখাই নি। স্টার্ট। ফা বা ছা জা তা গা খা পা va ছ ঝ শ জ ছ জ থ দ ইয়া ও ম ন ইং ল র হ। ওকে, খুব। সুমাইয়া বলবেন আর আপনি একটু মিলাবেন, দেখি সুমাইয়া কি করে। ফা বা ঠা ডা খা গা ফা va sha ja sha ja cha ja tha da yo o ma na ing la ra ha. হুম। এবার হচ্ছে ফাবিয়া বলবেন আর। মানে আমি বলবো আবার। হুম। ফা বা ছ ডা খা গা ফা va ছ জ শ জ চ জ থ দ ইয়া ইয়া ও ম ল না, ম ন ন ইং। ইং ল র হ। ম চোখে কম দেই। ল র হা। চোখে কম দেবে কেন? চোখে কম দেবে। আচ্ছা, আমি বলছি একটু দেখেন। ফ ব ছ ড খ গ। Okay, এখান থেকে কঠিন হয়ে যাচ্ছে। হুম। হ্যাঁ, টাং টুইস্টারটা সুমাইয়া শোনাবেন আগে, তারপরে হচ্ছে ফাবিয়া। হ্যাঁ, সুমাইয়ের একটু ভাব হচ্ছে আগে, তারপরে ফাবিয়া বলবে। আমি আগে বলবো। হ্যাঁ, আপনি আগে বলেন। নতু আগে বলতে চাই না, সাউন্ডটা ওর কেমন লাগে। হ্যাঁ। Okay. Polly put purple paint in the pool. Bob bought a big basketball. A teacher told me to teach a টিপিক্যাল, typical, টিপিক্যাল typical, টপিক। টিপিক্যাল টপিক। typical topic. Dad does double dealings a day. A day. ডিলিংস এ দেয়। Carlos kicks a day. Huh? Carlos kicks a curly corner kick. Green grass grows in green ground. Next, sir. Okay. Father, ফাদার ফাউন্ড ফোর। father found four flying flies on the floor. The value, the value of victory varies on varies on various voters. Six after six makes 66. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. একবার হ্যাঁ। Hair. Hair. She showed a short fashion show. Usually I have no casual leisure pleasure. Champa is chewing a chewing gum of cherries sitting on a charming chair. Junior, Jolly, and Jimmy are jumping with joy. Three authors thought three thoughts. Their fathers, mothers, and brothers were not there at the time.
The Europeans did not use euros in Europe a few years ago. Wasim went away twice a week. I met a man morning near to the monument this morning. 9 nice night nurses are nursing nicely. Young King Kong was stronger than strong. Clara is really clever, but Lily is a little silly. The rabbits are right around the ring. Happy had a habit of helping hikers. Hitchhikers. A hitchhike. Cool. Now, Fabia. Holly put purple paint in the pool. Bob bought a big basketball. Teacher told me to teach a typical topic. Dad does double dealing a day. Carlos kicks a curly corner kick. Green grass grows in green ground. Father found 4 flying flies on the floor. The value of victory varies on various voters. 6 after 6 makes 66. Fuzzy Wuzzy was a weir. Fuzzy Wuzzy had no hair. She showed a short fashion show. Usually I have no casual leisure pleasure. Champa is chewing a chewing gum of cherry, sitting on a charming chair. Junior, Jolly, and Jimmy are jumping with joy. 3 otters bought 3 thoughts. Their father, mothers, and brothers were not there at the time. The Europeans did not use euros in Europe a few years ago. W- Wasim went away twice a week. I meet a man morning near to the monument this morning. 9 nice night nurses are nursing nicely. Young King Kong was stronger than strong. Clara is really clever, but Lily is a little silly. The rabbits are right around the ring. Happy had a habit of helping hitchhikers. আচ্ছা, আজকে শিখবো আমরা কি ডিপথংস। হ্যাঁ, কনসোনেন্ট সাউন্ডস তো 24 হলো। এবার হচ্ছে কি ডিপথংস। আরেকটা আছে মনোপথংস। হ্যাঁ, আছে, হ্যাঁ। মনোপথংস, ডিপথংস। যে ওই যে লিসেনিং আর স্পিকিং এ হেল্প করবে আর কি। যেহেতু লিসেনিং এ যাব, স্পিকিংটা তো সাথে এটা চলবে। এই ডিপথংস মানে এই যে এইট ডিপথংস এগুলো, হ্যাঁ, Yeah. দুটো দুটো করে যেটা বলে। যেমন আমার সাথে যদি বলেন এই A, আই I, অয়, I. এটা একসঙ্গে যদি তিনটা করে বলি, এই আই অ, A, I, I. একটা রিদম আর কি। A-I-O. ইয়া এ ওয়া, Ia, Yeah, ea, ua. ua. হ্যাঁ, ইয়া এ ওয়া, Ia, Yeah, ua. a, ua. হ্যাঁ, ও O, আও, ow, হ্যাঁ, ow. মানে ও আও। Oh, ow. হ্যাঁ, এবার একসঙ্গে আমি বলে নিই, পরে আপনারা বলবেন এই আই অয়, ইয়া এ ওয়া, ও আও। নাও ট্রাই। A, I, A, I. একসাথে বলি। আচ্ছা A, বলো। হ্যাঁ, হচ্ছে বলেন। তোরা আগে পড়ে যায়। আচ্ছা, এবার একটু আগে বলে বলেন। বলো তুমি বলো। A, I, I. Ia, ea, ua. O, ow. হুম, এই তো, বলুন। তারপরে E-A-I, ia, e, u, না, ua, sorry. ইয়া, Ia, e, ua, o, au. Oh. ওকে, নাও ফাবিয়া।
A, I, O, ia, ea, ua, o, ua, au. না, ও আও। O, Ow. au. Ow. ও আও। A I O ia e o ua ow ow. হুম, A I O ia e ow ow ow. হুম। এবার হচ্ছে গান গাওয়া আর কি, হ্যাঁ, যে এই বেই, এই সেই, এই হেই, এই মেই, এইভাবে বলতে হবে, মানে একটা রিদম নেই, Oh. ঠিক আছে, মুখে জড়তা কাটানোর জন্য। এবার এবার হচ্ছে কি আই, তাহলে A, I buy, I high, I fly, I die, I cry. তারপর oi, তারপর হচ্ছে A, oh, ওই oi, boy. 6 পয়েন্ট, একসঙ্গে বলতে হবে। তারপরে ওই ইয়া। ওই বয় একসঙ্গে বলতে হবে, মানে মানে রিদম দিয়ে। আজ দিয়ে হবে ওকে। ওই বয় পয়েন্ট, মানে মজাটা আর পাবেন না। Oi, boy. Oi, toy. Oi, point. Yeah, tear. Yeah, here. Yeah, fear. Yeah, near. হুম, হুম, হুম। A তারপরে tia তুই a tia a কে tia কে here. O, O O O, tall. shore. O O Hole. four. O O, four. O, O hole. short. Shore. No. Sorry. So. No. Go. So no go. হুম, Uh, হয়ে গেছে, so no go। go. এবার হচ্ছে আপনি বলেন, সুমাইয়া। কি প্রথম থেকে? হ্যাঁ, প্রথম থেকে। A. A I O ia e wa o au. A I O ia e wa o au. Now this। A B ওগুলো বলতে হবে? হুম। আচ্ছা। A B A say A hey A may. I yeah নাকি yeah bye. ইয়ে Yeah, I. yeah, I. hi. আয় আয় I. বলে। Sorry. I. Yeah. I buy, hi. I fly. I die. I cry. cry, খসো না, cry, Cry, Cry. cry. wait, Uh, cry। okay. Oi, boy. Oi, toy. Oi, point. Yeah, tear. Yeah, here. Yeah, fear. Yeah, near. Okay. তারপরে জানি কি ছিল? Yeah. এই তো গুড, বলে। Yeah. Yeah, tear. Yeah, here. Yeah, care. O tall, O fall, pole, fall, show. So, no, go. এটা হলো Ow. Ow, ওয়া। ow, Ow. now, how, ওটার cow. পর হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ, হচ্ছে ওয়া না, তাহলে Four, ঠোর, ফোর, sure, four, ফোর। sure, sure. হ্যাঁ, sure. Uh, এটা আবার, now, how, cow. হুম, কয়েকটা বার হচ্ছে খালি ও সাউন্ড দেয়, হ্যাঁ, ওটাও হয়, অন্যটাও হয়। এবার হচ্ছে মনোকথন। মনোকথন মানে একটা, হুম, হুম, মনোকথন মানে একটা, এটা হচ্ছে এক আলিফ টান হবে, আর এটা হচ্ছে কি দুই আলিফ টান হবে, এটুকু মনে রাখবেন। ঠিক আছে? Feel. যেমন এ, এ মানে ফেল, তার ই ফেল, হ্যাঁ, feel, Mm. হচ্ছে ও, full,
এটা ও, Pole. ও, ও, ফুল। Ooh. আর উ, ফুল। Pole. Pole. It's a আই এম সুইমিং pole. ইন দ্য পুল, মানে একটু ভাব আর কি। আই এম সুইমিং ইন দ্য পুল। এবার এ, সেন্ট। মানে ভাবলেন না Wow. হ্যাঁ, তখন মানে কি স্যান্ড, ম্যাড, Hmm. খ্যাট, ড্যাড, মানে সাউন্ড আর কি। এবার মানে কি ফট। হ্যাঁ, Hot. হ্যাঁ ফট, ডট, হট। এন্ড এটা হচ্ছে কি ও, Heart. ফোর্ট, Heart. শোট। হ্যাঁ। এবার চারটা, এটা হলো চার আলিফ ভাগ করলে এক আলিফের, মানে চার ভাগের এক ভাগ আর কি। সাউন্ড, আ মানে বাউট, মানে ব থেকে শুরু করে বাউট। It's about. It's এখানে সাউন্ড about. থাকে, About it. বাউট, বাউট। যেমন আমরা আমেরিকা, যেমন আমেরিকাকে না বলে আমেরিকা, আমেরিকা। আমেরিকা, এই তো হয়ে গেছে। আমেরিকা, বাউট, অ্যাকাউন্ট, তারপর অ্যাকাউন্ট, অ্যাকাউন্টকে কাউন্ট। হ্যাঁ, হ্যাঁ তারপরে কাউন্ট। সাউন্ড, এটা দুই ভাগের এক ভাগ মধ্যে সাউন্ড, মানে বাট, হাট, খাট, নাট, লাইক দিস। হুম, তাহলে এটা উচ্চারণ হবে আ, এমনটা। আর এটা হচ্ছে But কি, মানে had দুই মাড়ির দাঁত একসঙ্গে চিবিয়ে বলা হুম, heard হার্ট, heard বার্ড, গার্লস। আর এটা হলো যতটুকু আপনি আরাম পান হা করতে আর কি। মানে হার্ট, hot. পার্ক। হুম, এমনটা। তাহলে এইভাবে পড়তে হবে। এ, এ, ও, ও, এ, এ, অ, ও, Uh-oh. আ, আ, Uh-uh. আ। Uh-uh. এবার হচ্ছে ফাবিয়ান। আল্লাহ রে। ফাবিয়া আগে বলো, না ফাবিয়া তো ভালো। ই ই উ উ এ এ অ ও এ আ আ আ। জায়গা খন্ড মোটামুটি চলে গেছে। এবার সুমাইয়া বলে। সুমাইয়া তো প্রথম দিন থেকে কি করছিল যে কিছুই হবে না। গুড। কি স্যার? এবার আপনি বলেন। Where you have gone? আর বললো না, আমার মেয়ের প্রচুর জেদ করতে ও চিল্লাছিল, ভাই আজকে মাথায় তোমার খারাপ অত্যাচার করছে করতেছে। খুব। আর সে আরেক জায়গায় তো। এখন কি করবো আমি বলবো? হ্যাঁ। হ্যাঁ। ও, কি বলবো প্রথম থেকে? ও, ও জানেই এই যে না। না, ওইদিকে ফাবিয়া আর একবার না, আমি বলেন। মাঝখানে একটু একটু শুনছিলাম ওই যে। না, ফাবিয়া একবার বলেন, শোনো গো, ওইদিকে ব্যস্ত ছিল। ই ই উ উ এ এ অ ও আ আ আ আ। ই ই উ উ এ এ ও ও আ আ আ আ আ আ। হুম, এই তো হচ্ছে। দ্যাটস কুল, ইজি ফিজি। ভাইয়া ওই যে রিডিং যে পার্টটা না, নাম তো রিডিং দিছে শয়তানগুলি। রিডিং মানে তো রিডিং পড়া, তাই না? ওই রিডিং পড়তে দিলে খুব ভালো পড়ে শোনাতে পারতাম, ভালো প্রোনাউন্সিয়েশন দিয়া। না, ওইটা না, মানে মানুষ প্রথমে অনেকে তাই মনে করে। হুম, হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি যখন ফার্স্ট শুরু করছি তখন যখন বলছে রিডিং কি করতে হবে, প্যাসেজ থেকে অ্যান্সার দিতে হবে। আরে এটা তো সহজ, সারা জীবন স্কুল কলেজে হ্যাঁ, পড়ে আমরা আসলাম। তাই ভাবছি, এটা ওই কোনো যে বিএসসি কঠিন মডেল হ্যাঁ। টেস্ট না। করছি না ইংলিশে, হুম। হুম। পরে যদি এই তো কত জানে কত জানে সব শিখে দেয়। আমি ফার্স্ট ভাবছি কি কে কতটা ভালো রিডিং পড়তে পারে ফ্লুয়েন্টলি, অত আটকায় না যে, হুম। এরকম মেবি কিছু একটা হবে। ওইটা তো কোনো এরপরে জানলাম ব্যাপারই না, প্যাসেজ কিন্তু থেকে বইরা অ্যান্সার শোনা গেছে, দিতাম। আর ভাবছি ট্রু ফলস এগুলো পারবো, হ্যাঁ। এই ইংলিশ মিডিয়ামের বাচ্চাদের থেকে ভালো এই, করে শোনাতে পারতাম। কি একটা অবস্থা এই রিডিং কথা। এড়া দেয় না। আরে, প্রক্সি দেওয়া যায় ভাইয়া, আমাকে প্রক্সি গুলি দিয়ে দেন। এই যে আপনি আপনি নিজে নিজে প্রক্সি দিতে পারবেন, নিজেরটা নিজে। আমার এই টেনশনে রাখা মনে হচ্ছে কি, আমি এখন যাবোই না, আমি আবার মাস্টার্সে ভর্তি হই, বাংলাদেশ থেকে মাস্টার্স কমপ্লিট করে এই 2 বছর ইংলিশটা ভালো করে কমপ্লিট করি, এরপরে যাবো। এই ফাঁকে বাচ্চাদের একটু বলবেন। না, ভালো এটা হয়েছে আর ভাবতেছি কি। আজকে। এবার একটু পড়ে শোনাবেন, কে শোনাবে আগে?
ওই যে রিডিং পড়ে শুনবেন। আহ, আরে বাহ, ফাবিয়া সব এটা করছে আগে, ফাবিয়া শুনে। আচ্ছা, it's right to say that life has changed. The pace and style of life today is not the same as it was in our grandparents' day. Science has changed the way of life is in almost every place on earth at quite an amazing pace. I'm sure you can think of my changes that have occurred in your lifetime. We now have machines and that reduce work and make more free time available to relax each day. Science has developed ways to reduce crime and medicines. To take away disease and pain, we can now travel great distance very quickly by plane or train, where people of the past had to allow a lot of time to walk, ride, or sail to far away places. We can now communicate almost immediately by email rather than waiting many days to receive letters. Hmm. By regular mail, yes, it's impossible to deny that the pace and style of time has changed in many ways. Trishna? খুব ভাব চলে আসছে। আচ্ছা ভাইয়া, ওই পেজটার অর্থটা কি? হুম, PACE পেজটার মিনিং? PACE না AC? PACE পেজ, যেটা PACE পেজ অ্যান্ড স্টাইল। ওই যে ফার্স্টের দিকে। অফ দ্য পেজ অ্যান্ড স্টাইল অফ লাইফ টুডে, মানে আজকের যে জীবনযাত্রার যে স্টাইলটা, মানে ধরন, ও আচ্ছা, ধরন বোঝায়। স্টাইল হুম। ওর একটাই হুম। ফেজ। ঠিক আছে, আচ্ছা। দ্য ফেস অ্যান্ড স্টাইল। তাহলে এটা কি করে আমরা একটা, হুম। মানে জীবন ধরনের যে একটা স্টাইল আছে না, মানে আহ, হুম। মানে আমাদের জীবনযাত্রার যে মানটা, একটা হচ্ছে কি ধরন, আর একটা হচ্ছে দ্য ওয়ে উই লিভ। এমন টাইপের আর কি, মানে কিভাবে আচ্ছা, আমরা ডেভেলপ করব, কি ঘটছে না ঘটছে জীবনের, মানে বাংলাটা আমি কেমনে বুঝাই দেখুন, মানে প্রভাব মানে লাইফটাই এমন। মানে এটা একটা ফ্রেজ ওয়ার্ড টাইপের আর কি, হ্যাঁ, হ্যাঁ দ্য বুঝতে পারছি। পেস অ্যান্ড স্টাইল অফ লাইফ টুডে ইজ নট সেম, মানে আগের মতো না, সব এক না হুম। এখনকারটা, এমন। হুম। আমাদের লাইফ আরো ফাস্টার হয়ে গেছে না, এমন আর কি স্টাইলটা এখন। হুম। এর আগে মানুষ কত ধীরে স্থির ভাবে কাজ করতো, আর এখন কি ঠাস ঠাস করে। হুম। এলন হুম। মাস্কের থিওরি আছে না, 10 বছরের কাজ 6 মাসে করতে হবে, এমন হুম। একটা হয়ে গেছে, হুম। রিলসের মতো হয়ে গেছে টাইপের এমনটা। এটা বলতে পারেন ধরন টাইপের। ওকে, স্টার্ট, স্পিড লাইক। কেন? আমি। হ্যাঁ, ইয়েস। আর এটা মুখস্থ রাখবেন, হ্যাঁ। এটা সুন্দর একটা, হ্যাঁ আইএলটিএস স্পিকিং এ যখন লাগবে দিয়ে দিবেন, সুন্দর। হুম। হ্যাঁ, আমি ওকে। লিখে রাখছি। গুড, ওকে। স্টার্ট। It's right to say that life has changed. The pace and style of life today is not the same as it was in our grandparents' day. Science changed the way of life in almost every place on earth at quite an amazing pace. I'm sure you can think of many changes that have occurred in your lifetime. We now have machines that reduce work and make more free time available to relax each day. Science has developed ways to reduce crime and medicines to take away disease and pain. We can now travel great distances very quickly by plane or train,
but people of the past had to allow a lot of time to walk, ride, or sail to far-away places. We can now communicate almost immediately by email rather than waiting many days to receive letters. By regular mail, yes, it's impossible to deny that the pace and style of life has changed in many ways. Deny. Hmm. With the letter, there is a change and এটা আছে কি deny, হ্যাঁ impossible to deny, impossible, এটা হবে কি deny. Yes, sir. Okay, ঠিক আছে, that's cool. So whom should I ask questions? And you have to use phonics right now, okay, as you learned. Speaking test none. Speaking has been written. না যদি এমন হয় যে না একটু দূরে কোথাও গেছেন ঘুরতে, আমার লজ্জা লাগে কথা বলতে, তো choice is yours. না ভাইয়া, আজকে সুমাইকে একটু আর্থকোয়েক সম্পর্কে আস্ক করেন। আর্থিক সঙ্গে না, কি সম্পর্কে? আর্থিক আর্থকোয়েক। Earthquake, oh my God. আমরা তো জানলাম 5 তলায় থাকি বাইরে, ভাই কি একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা ছিল। কয়দিন আমার ধরে তো এটা ঘিন যায় মনে না, হচ্ছে। চলতে আছে, কি যে মুশকিল। হ্যাঁ, এই জন্য তো ভয় আছে। কালকে চলে আসছি, কাদুপুর চলে আসছি, যে আন্টিদের বাসা বিল্ডিং ছাড়া। কোনো বিল্ডিং ছাড়া না, না, মানে সাইডে হবে, উপরে টিন একদম। এখন বিষয় হচ্ছে কি, 5 তারিখের মধ্যে নাকি বলছে যে বিল্ডিং আবার ছেড়ে একটা মানুষ ভয় ভয় যায়। হতে পারে। আচ্ছা, এই 5 তারিখ পর্যন্ত আর কি। ভাইয়া কি করছেন আর্থকোয়েকের টাইমে? আমি হচ্ছে ধরেন এর আগে তো অনেকবার এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমি এগুলো কিছু মনে করি না, হ্যাঁ। আর আমি প্রথমে এসে অল্প একটু হচ্ছে, আমি বললাম, ঠিক আছে হচ্ছে, আরে তাহলে আবার কতদিন পরে আর্থকুইকের এটা ফ্লেভার পাচ্ছি, ভালো। আমার তখনও ভয় লাগে নাই, কারণ এত দূরে এত এত জোরে কখনো হয় নাই। একটু পরে দেখি আমি আর আর নড়ে যাচ্ছি, মানে আমার এই যে বিষয়টা হচ্ছে থামেই না। পড়ে যাচ্ছে, আমি যে কিরে কি হ্যাঁ, হয়েছে? তখন আমার একটু ভয় লাগা শুরু করলো, অনেকক্ষণ আজকে যাবে। সত্যি ভেঙে যায় নাকি এবার। আমি 4 তলায় তখন, হ্যাঁ, গিয়েছে। সেম এরকম আমারও হয়েছে। আমি প্রথমে ভয় মানে পাই নাই, আমরা পরে তো ভয় পাইছি। আর্থকুয়েক, ফার্স্টে যখন আর্থকুয়েক হইতেছে আমার হাজবেন্ড বলতেছে চলো চলো বাইরে জানতে হবে, আমি কই আর সমস্যা নাই বসো। হুম। পরে দেখি কি থামেই না, অন্য সব সময় একটা জাস্ট নড়াচড়া দিয়ে চলে যেত আর্থকুয়েক, হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাট থামেই না, এটা হইতেই আছে। পরে নিজের এত অসহায় মনে হইতেছে। পরে এই ফার্স্ট আমার একটু আমি তো ভয় লাগছে, দৌড়ে 3 তলা হয় না। পর্যন্ত চলে গেছিলাম, 5 তলা থেকে আমার মেয়েটা কোলে নিয়ে। কিন্তু পরে বুঝছি যে এটা বোকামি হয়েছে। আমি 3 তলায় গেলে তার মরা দিকে যেতেছিলাম। দোতলা থেকে তিনতলায় নিচে মানুষ নামে। 5 তলা থেকে 3 তলা, 5 তলা থেকে না।
তো নিচে ও নামতে আচ্ছা নিচে তো আচ্ছা নামে আচ্ছা। সারা যায় না, তো নিচ দিকে তো ডাইবা যায়, তোর না বেশি না, রিস্ক তো। ওই আমার ছোট বাচ্চারা নিয়ে আমার বাবার বলি তুমি যাও, আমি বড় ছেলে নিয়ে আসতেছি, বড় ছেলে আবার ঘুমাইতেছে, ও নামে না। আরে আমি কি করছি, একটা বালিশ নিয়ে বড় ছেলের পেঁচায় ধরে রেখে দিছি, থাক ওরে বাঁচাই। কি করব। খুবই একটা খারাপ বেশ, অবস্থা। তাহলে ফাবিয়া আনসার দেন, কি বলেন? ওকে যেহেতু এই অ্যান্সার দেওয়া হবে, আচ্ছা প্রশ্ন তো দেখাবো না। ওকে। So ready? ইয়েস। What sorts of food do you like eating most? uh if uh if I frankly speaking, um I love to have street food most, because I know it's a unhealthy, and when you take regular this, it could be make your disease, and as well as it can make your stomach related problem like acidity. But still, I love to have street food because since childhood I uh, used to eat street food, and it makes me so amazing from inside. So yeah, this kind of street food I really like to have because it's kind of spicy and crunchy type food. That's cool. Who normally does the cooking in your home? Well, because I'm a homemaker, and every day I have to cook for my family as well as for my children. And I am the only cook in my house, and I cook every day for them. And I cook different food in a day. I cook different food at 3 times a day. Like for breakfast, lunch, and dinner, I cook different food for my children. So I'm the only cook here. Oh, that's cool. Do you watch cookery programs on TV? Yeah, of course. I watch different kind of cooking program in on the TV, as well as I follow so many channel on YouTube for watching cooking show, because it helps to improve my cooking, and it gives me so many suggestions to cook differently. One dish to cook differently, one many dish like they have many options to make it more tasty and delicious. So I always follow TV programs and Okay. yes, sir. So, are you ready? Yes, sir. The last question was, do you watch cookery programs on TV? Well, I definitely watch different kind of cookery program on TV, as well as I watch this on YouTube, because it enhance my cooking style, as well as it helps me to cook better my cooking, because
my children and family love to eat different kind of food every day, as well as if I make them delicious, they feel very amazing with food, and they took a lot of food for meal. So that's the reason I watch several types of program on YouTube as well as TV cooking show that helps me uh, make better cuisine for my family and children. Okay. In general, do you prefer eating out or eating at home? Well, eating at home is the best choice for me because homemade food are healthier than anything, and I prefer to feed my children homemade food that keeps them more healthy, as well as strength, that gives them strength. Because if we go outside for cooking, for having treat or meal that gives us unhealthy lifestyle, as well as different kind of disease, because outside food are not healthy. So most often I love to prefer homemade food, but sometimes when um, we go for any celebration, a specific celebration like birthday, anniversary, that time we love to have outside food. Okay. And of course, think about pronunciation. Okay. Now here is your cue card. Can you Okay. see that? So you have got 1 minute to think of. Your time start, okay? Hey you, welcome to Well, time's up. Ready? Mm. Yes, sir. Start. Well, my aunt, who is my father's sister, he has a huge villa in a pastoral area. So it's a very nice duplex home. Sometimes when I get uh, holiday, I go with my children there. It's a huge villa with a huge swimming pool, as well as they have a big backyard garden with lots of flower plant, as well as different kind of trees, which is fruit trees and so on. And there are a small park too for children. Whenever children go there, they love to spend time with that park in the park, because it's safe for children, as well as there are some rides to play with, as well as because it's a duplex house. We love to stay there because we have so many places to stay there, and there are so many people stay together without any hesitation, because it is a huge home. And I love to go stay with my children, as well as my other relatives. Well, there are so many expensive things inside the building. There are um, several sculpture
which is very nice, as well as they have antique piece, different kind of antique piece they uh, uses to uh, make their home more beautiful. I don't like a thing about that home, especially they don't have fireplace. Though they have a big apartment, but their fireplaces is not there, because as a Muslim, we need a specific place where we can pray nicely. So these things gives us very disappointment. But otherwise, it's a beautiful and huge Thank house, you. and it That's cool. Now I'm gonna ask you some questions about different types of home. What kinds of home are most popular in your country? well, in our country, most of the people live in flats, medium-sized flats, because every landlord like to make several storage building, and they use their building for rental purpose. So this is the reason most of the houses are quite small, and apartments are quite small, uh, as well as they use for rented purpose. So this kind of houses more popular, but as well as in the village area there are several houses which is uh, uh, made by aluminium or wood, especially in my hometown, which is Munchiganj. There are in the village side, they have different kind of home which is made by uh, wood and aluminium. They make those houses with several storage houses. So it's very famous in this country, especially in our hometown, which is Munchiganj. So yeah, this is the most popular. Okay. What do you think are the advantages of living in a house rather than an apartment? Well, uh, I think living in a house is more advantageous, because when you are living in a house, you have so many places. Especially, you have your backyard, garden, lawn space, and several things. But whenever you live in an apartment is a small places, and you have some rules and regulation there, because there are several family lives in that building, that apartments. So you have to maintain so many rules, as well as you can't take a lot of place um, to use, and your children can't play because they have a small places. They have a small place or no place for playing children. So I think houses are more you advantageous than apartments. Okay. Do you think that everyone would like to live in a larger home? Why is that? Well, everyone, in my opinion, everyone love to stay in a larger house, because when you're living in a big house, you can play, you can stay with independence, you can seated lonely anywhere. uh, when you have a large house, you can your children can play, you can use your house for plantation, as well as there are several things you can do easily. But and you can especially can take breath when you have a large home. When Because if you have a small home or tiny, you cannot be
and you have a large family, you can move easily, you can get your own time, you can get your own space. So that makes you more bored, and it can be make you more disturbed in your mind. So I think large home is beneficial than a tiny home. Okay, that's cool. Now I'm gonna ask you questions about finding a place to live. How easy is it to find a place to live in your country? Well, there were several homes and places to live in my country, but if I talk about preference or liking, it could be hard for a person who is quite choosy, because we can't find a place or home to stay, because most of the home are house are quite same in my country, because as I say before that most of the buildings are prepared for uh, rental purpose, so they use it as a they make it for economic purpose, not uh, service purpose. So if I talk about the choosy people, they feel hard to find their preferable places to live. But if they want a house for live, whatever, for simple, if they don't think about their preference, there are so many places to live, there are so many houses or flats they can easily can find in my country. Okay. Do you think it's better to rent or to buy a place to live in? Why? Well, in my opinion, according to me, uh, your own home is your own home. That means when you live in your own home, that makes you so many that gives you so many pleasure, whatever it is, large or tiny. But if you live in a rental places, it gives you so many burden by yourself, as well as you have to pay huge money in the end of the month. So it kind of pressure for you, because every time is not same for everyone. Your economical or your economical condition are will not same all the time. So that gives you so many pressure, and if you live in a other people places, they make you, they try to dominate you, they try to uh, charge on you different kind of things. So if you have your own home, you can live independently, as well as you can live with pace, because your own home, there is no place like your own home. So I think rather than a rental place, you can buy your own home that makes you, that gives you pace from inside. Okay, the last question is, do you agree that there's a right to age, sorry, do you agree that there's a right age for young adults to stop living with their parents? Why is that? Well, it depends on situation. If you have a healthy family, as well as if your parents are supportive, as well as your parents always support you and you are the only child of your parents, you should stay with your parents, because your parents and family are quite good to you, and they have so many sacrifice for you. But if your how homes people situation is not good, as well as uh, they are become burdens on you, or they are creating pressure, they snatching your pace in from your life. So in that case you can move, because you have that independence to live your life peacefully. You can't live in a place where you can't get in a your proper honor. So without honor, no other can live nicely. So if you have your uh, situation that not in your side, so you can change your home. But otherwise, living with family and parents is good for always. Hmm.
That's cool.